więc odsłucham sobie kasetę. Boss, you need to make contact with the Code Talker, the old man who's supposed to know what's behind this infection. The intel team member you extracted was able to pinpoint his location. A forest that stretches across the Angola-Zaire border. The locals call it Lufwa Valley, the Valley of the Lost. The target's in a mansion deep in this valley. A PF is deployed there, but we've also spotted an unidentified group operating in the area. If Cypher developed this pathogen, there's a good chance our target played a central role in that process. But is this their weapon to surpass Metal Gear? Will the pathogen or its cure lead to Cypher? This guy is the key to everything. Boss, make contact with Code Talker and extract him if you see fit. We can't afford to lose any more men. We have to stop this thing. Dobra, zatem lecimy tam jak najszybciej. Mam tylko jedno miejsce, żeby wylądować. Lecimy ja i mój Pesio. Jak najszybciej to jest możliwe. Epizod 28. Code Talker. Czyli gościu, który mówi kodami, czy tam w kodzie jakimś. Boss, make contact with the old man known as Code Talker. According to the intel team member you extracted, he knows what the epidemic is and how to treat it. You'll find him in a mansion deep in the valley beyond the forest. He's a high-value target who's probably involved with Cypher's research. This information came at a heavy price. And you convinced security on site is gonna be tight. Watch yourself out there, alright? Make contact with the target, Code Talker. And if the treatment requires it, extract him to Mother Base. Spoko, czy musimy tylko kogoś znaleźć i do bazy jakoś wyekstraktować. O 1000 metrów mamy do tego naszego miejsca głównego. Już tutaj, że nie ma żadnych sygnałów, żadnych ludzi i przyjaciół. No i mgła. Tutaj weźmiemy jakąś lepszą broń. Chyba to jest jakiś... Myślałem, że tam chodzi o jakiś szczurek, ale nie. A i to jest ta cała broń, która jest o wiele lepsza od tego Metal Gear Solida zapewne. It's the skulls. Damn it. So Cypher is behind this. Kurczę, pieska mi trafił, co za...
can't mark them, there's no way to tell where they'll strike from next. Stay on your guard. Kurna, taka sytuacja nieciekawa. Okej, widzimy ją. Dostanę. Się kurczę wycwaniły te kobiety. Dostała. Oberwę? Nie. No szkurna ta. Oberwałem. Uciekła. Okej, udało mi się to jakoś przetrwać. Kurna, to było głupie. Sam się wpakowałem na ten. Jak mnie tutaj kurczę zrobiło mi. Ściągają. Okej, udało mi się jedną spać. Mamy dwie? Czy jedna? Wiem, że były 4. Okej, jeszcze nam 2 zostały. Tamto jest za górą. I w tym momencie się przemieszcza.
muzyczka zamiaszcza. Panie, ale gdzie wy jesteście? A tam widzę. Dostała, spoko. No na razie aż tak z nimi nie jest ciężko. Powoli udaje mi się, mam nadzieję, że je rozwalić. Na razie jest troszeczkę ciszy, spokój, tutaj nam biegnie. Jaka szczwana. Trzeba tu troszeczkę wziąć i przeczekać. Okej. Jeszcze nam zostało. Powiem, że dosyć dobrą miejscówkę udało mi się znaleźć. Też ona jest na szczał, szczerze mówiąc. Jest, mam ją, widzę ją. Okej. Don't tell me you took them all out. That's incredible, boss. Our men can rest in peace now. Extract. Dawaj, D-Dogu, kurczę, trzeba się wziąć, no i teraz tym pięknymi kobietami zająć. Też możemy do nich sobie biegnąć. Metrów, 50 metrów, 60 metrów, no to tutaj mam sobie najbliżej, mam nadzieję, że nasz D-Dog weźmie je. Go get him. Fulton him. No D-Dogu, kurna, ale żeś mi tutaj rozczarował. Nie wiem, po co tą misję przechodziłem. Mamy jakieś roślinki, ale dobra, mniejsza z tym, w tym momencie lecimy do naszego głównego celu. Mamy kolejnych przeciwników tutaj gdzieś w okolicy. Już kurna chata. Kroczek po kroczku trzeba tam przejść. Stay. Idziemy piesio. Tutaj kogoś powinniśmy zobaczyć gdzieś w okolicy. Extraction arrived at Mother Base. Jakiegoś zwierzaka mamy. O, jakiś liczny. Dobra, zostawiamy go, kuszy, to jest w tym momencie chyba najważniejsze. Dziwne, że w tej chatce nie było nikogo ciekawego. Myślę, że tutaj mogę chyba iść w miarę szybko. They know about that battle just now. They're with the PF Zero Risk Security. Looks like they're already on guard. Why don't you try interrogating them? They might know the target's exact location.
Dobra, powolutku, powolutku. Trzeba się ich tutaj dopytać ich. You have arrived at your destination. Mówi nasz przecież, że oni nie będą wiedzieć dokładnie miejsce naszego przyjaciela. Naszego głównego celu. Ja cię kręcę. Te wszyscy idą na mnie i się, jak zauważyłem, w grupie trzymają. Powiem troszkę bardziej się skradać tutaj. Nie, i kurczę, jak oni są tutaj zamiast wzięci ubrani. Po kostkach trzeba strzelać. Ja cię kręcę, ile ich tutaj jest. Znaczy oni są w budynku, dobra. To aż tak źle i tragicznie to nie jest. Najpierw sobie tutaj dookoła wezmę i wszystko postaram się zbadać. Tam na górze ktoś się kręci. iDroid information updated. There's more than one entrance. How do you plan on sneaking in? The map has been updated. We know where to find the target. Do whatever it takes to bring Code Talker back. The map has been updated. Extract! He's coming too. Roger that. Fulton him. No kurczę. I kroczek po kroczku. Tutaj wszystkich weźmiemy i... Ja bym chciał przepytać osobiście. The map has been updated. Jakiś projekt tutaj będzie, gdzieś w okolicy. Subject on board. Leave the rest to us. Buddy! Dobrze, niech tutaj wszyscy mi wezmą, no i sobie śpią. Ktoś mnie usłyszał, nie wiesz to? Kurczę. Co za kolesie. Ja będę sobie może kasetę wezmę, odpalę jakąś z muzyką. Ktoś mnie tam w kurze przyuważył. Tu mam jakieś nowe... Look closely. He's coming too. Roger that.
blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a spargatum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. The infection rate, along with the number of dead, are both on the rise. If we don't find the cause, and soon... Boss, do you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility, the bedridden test subjects at the Devil's House? This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. It could be a counterplay by Skullface. That's insane. You mean they You went... gonna extract him? Parasites as weapons. That definitely falls under the Biological Weapons Convention, but it's something the world would never see coming. And no one's ever developed a vaccine for parasites. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa. It may be. But if it is, how do the Yellow Cake and Walker Gears fit in? There must be something bigger we're not seeing. Anyway, our priority now is to prevent more casualties. The medical team is studying the infection, but we can't treat anyone until we know the root cause. All we can do right now is halt the spread of infection. Kurczę, gość tutaj chyba brał i przebudzał. Czyli Cypher pracował nad jakimś parasytem. No i na całym świecie nie mają żadnego lekarstwa na tego parasyta. Ani żadnej szczepionki. Tylko ten cały koltolkę, który znajduje się tu na to domu. Ponoć wie jak walczyć z tym całym zwierzakiem. Kurczę, zapewne wszyscy z tych kolesi będą mieli ten cały Kikongo język. Oczywiście chciałem sobie tutaj poganiać. Mam jedną kasetę szerzego, którą sobie chciał odsłuchać. One of our guys on Mother Base stuck a knife in his mouth. He's one of the very... He's coming too. Roger that. Recently. Close contact. I don't think it's a coincidence that he was among those who became symptomatic pretty early on in this epidemic. Saliva and blood spatter, an open wound, mucosal infection. Whatever is causing this got inside him then. Miller, that is a baseless accusation. The source of the infection is quiet. Everyone suspects her. We don't know that. And we've come across these symptoms before. The bodies in the water at the oil field facility. Those sick people in the beds at the Devil's House. They're identical to what we've seen while we've been after Cypher. The infection could have come from elsewhere. But at the very least, she does know something. It's not like she's gonna talk. No. You gonna extract him? What about her actions? Quiet held a knife to that soldier back then, before he became symptomatic. There must have been a reason for that. A reason for shoving a knife down the throat of one of our men. What if she's capable of identifying who's infected? What if she was trying to stop the infection but couldn't communicate that to us? The answer to that, the source of the infection, might be in the mouths of the infected. You think there's some kind of clue in their mouths? I don't know. But maybe there's something about the mouths of those who become symptomatic, something in common. Something their mouths have in common. Forget it. We can't trust her. Even if she can spot the infected, I don't want her help. I understand how you feel. But this is something to go on. Can't you see it's just like I said? Bringing her here was a big mistake. Quiet is gonna be the end of us. Stand down. You've got zero proof. Try to keep an open mind on this, boss. There has to be a way to identify who's infected.
Okej, czyli oczywiście chcą, znaczy nie chcą. Miller chce oczywiście wziąć ją, wszystko oskarżyć Quiet. Subject on board. Nie ten przycisk, Leave the kurwa, rest to. to us. Wyeksaltujemy tego gościa też do bazy. No i tutaj, moi drodzy przyjaciele, mamy kilka Marker placed. rzeczy dosyć ciekawych. Mam ten projekt, który nas interesuje. Roger that. Mam wejście na punkcie. You have arrived at your destination. Marker placed. I różnego typu materiały. Idziemy po ten cały projekcik. Mam też plakat. Kurczę, jakie miejsce. Sympatyczne. You have arrived at your destination. Marker placed. You have arrived at your destination. No niby projekt jest gdzieś w tym oto. Miejscu mam też jakąś kasetę z muzyką. To weź tutaj, znajdź to całe radio. Jest projekt, który nas interesuje. To jest pewnie to radio, tylko kurczę, nie mogę tutaj nic nacisnąć przy nim. Ej! Przejście na dole jest. No będę najbardziej denerwować. To nie jest to radio, to jest jakieś inne jeszcze gdzieś w okolicy. Może się nie gram. Weather will clear shortly. Może do tego tolkoldera dotrzeć, to trzeba tam iść w dół bardziej. Jakie mam tu jakieś... No, by mi pasowało tutaj najbardziej jakąś amunicję do naszej zamiastczej broni. Snajperki. Tutaj się w dół i do tego całego naszego przyjaciela. 19 metrów. Nie ma nikogo w okolicy. Cisza, spokój. I've been waiting, Tilly. Or should I say, Bedahokhale. That's him. That's Code Talker. Look familiar? It's infecting my men. How do we Silence. Or death. What do you... It could be in here. Stay quiet. Your life depends on it. Sit. The parasite has infected your band. Those are its larvae. They enter the throat and attach themselves to the vocal cords. They mimic the host's membranes flawlessly.
No one can tell the difference. Upon reaching maturity, they mate. Sustained exposure to a particular sound triggers copulation. The resulting larva then feast on the host lungs, killing it. The particular sound is words. They attack only those who speak a certain language, not just one. I cannot say which language your parasites are attuned to, but silence is the best way to keep them from laying their children. This contains an herb that they dislike. That should deafen them for a while. You have bought yourself some time. Speak. Is there a cure? Once symptoms manifest, larvae have already infested the alveoli. At which point, nothing can be done. There is a way to halt the onset, which would prevent infection. I need your help. He stole the ones I sealed away, forced me to do his terrible work. Skullface. Even a country like America sways in his wake. I could not defy him. The fate of Dine lies in his hands. However, perhaps the Nishia led you here. If my children have upset the Rojun of the world, it falls to me to set it right. Spoko, tak więc mamy dziadka. Musimy go do bazy jakoś dociągnąć. You've secured the target, but he's too old to risk a full extraction. Put Code Talker in the chopper and return to base. He claims they are the dream of every ruler since the dawn of time. Teach them your enemy's words, then unleash them on his lands, destroying only those who speak his tongue. He calls them his ethnic cleansers. Ethnic cleansers? That's what Skullface is after. In Zoya, Badiabulo was... Boss, he's gonna wipe every language besides English off the face of the earth. Ironic, isn't it? They gave us language, and now they take it away. It is thanks to them that man first learned to speak. But now, the hands of their clock turn back. They've been warped by the hands of man. Extraction arrived at Mother Base. Mission info has been updated. Enemy presence detected. The map has been updated. Development project has been added. They know you took out the skulls.
No sense rushing things now. Wait and see what their next move is. Where are your friends? The map has been updated. Mamy znowu tutaj kupę gości. Jeszcze jakieś śmigłowce lata, ale jazda. Subject on board. Leave the rest to us. No to powoli jeszcze raz go będziemy brać i... You're not seriously leaving him there. Extract! No idź piesku, kuszy, zajmij się tam tymi kolesiami. He's coming too. Roger that. No i musimy stąd kurczę wyjść aż tutaj? Tam mówię, że jest jakiś nieprzyjacielski helikopterek. Ani nie ma kurczę mowy. Put Code Talker in the chopper and return to base. Extract! Buddy! Let's come on! Subject on board. Leave the rest to us. Almighty Fatah! Buddy! Fulton! He's coming too. Roger that. Didi gościa wziął, no i wyssał. Helikopter najbliżej, no to w tym oto miejscu You może gotta być. extract him. Chyba żeby się tutaj wzięli. Oddali. Nie wiem, zobaczymy. Zostało 11 tych naboi do naszego pistoleciku. Kurde, ile tu mam ludzi. Gość jest bez kasku, to jest najważniejsze. Fulton! Caution. Rain approaching. Subject on board. Leave the rest to us. Kurde, ale to jest sytuacja nieciekawa. Okej, tam ci goście już ten
sobie przysnęli. Nie, tutaj potrzebuję jakiś ten... Supplies requested. He's coming too. Roger that. jakiejś lepszej broni. Amunicji przede wszystkim. Supply drop complete. Kurczę, przecież trafiam w kościa. Okej. Tam widzę w okolicy mam też coś dosyć ciekawego. No to ja na prawo powinien iść do tego helikoptera. Z tego nie rozumiem, żadnej tutaj nie widzę. Czekajcie, to jest sytuacja ciekawa, mam tutaj nawet czołg. A z czołgami to się kurczy, nie ma co brodzi bawić. Don't endanger the target like that. You have to bring him back here. Stary kurczę, nie wiem czy ty zauważyłeś, ale ty mam ten. Czołg. Subject on board. Leave the rest to us. Kroczek po kroczku trzeba tutaj dosyć wolno iść. Marker placed. Iść do punktu D. W sumie nie jest aż tak daleko. O dziadku, już prawie doszliśmy tam, gdzie powinniśmy iść. Możemy sobie troszkę szybciej podskoczyć w tym momencie. To 15 metrów. Spoko, wołam za tym helikopterek i stąd się będziemy wynosić. Roger. Support helicopter requested. Sobie pozbierał te wszystkie zamiaszcze roślinki, jakby co. Destination. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Też mamy jakiś helikopter. This is B-Quad. On station at LZ. Mission has been updated. Lecimy zatem. Gaining altitude. Enemy presence detected. The map has been updated. Dobra, chciałem jeszcze zeszczelić tam ten helikopter, no dobra, mniejsza z tym. 5/6. Czegoś nie zdobyłem. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete and how? They're gonna tell stories about this one, boss.
SK, spoko, to co zamieszczą. Boss, we found the bodies of the two missing Intel team members in Lufwa Valley. We knew we wouldn't get them back alive, but still, it's a damn shame. Don't let their sacrifice go to waste, boss. We need to stop the epidemic at Mother Base. That old man, Code Talker, he's the only hope we've got. Tell me how to fight it. I hid the answer in a microbe this one carries. It turns the male parasites into females, preventing reproduction. One parasite infecting another. However, it doesn't affect only the parasite. It alters the host as well. Your infection will be contained, but you and your men will also be rendered infertile. That is the price you must pay to regain your speech. Czyli żeby to zatrzymać, to That musimy freak show back there. zostać... They the work of your children too? A different strain from the vocal cord parasite, known as the one that covers. It acts as the host's skin, providing strength in exchange for nourishment. But I did not know those men were infected. They were forced to serve him, then steal my research. Have you seen one of their vehicles? The yellow cake. Captured a convoy they were escorting. Cargo, some kind of mineral. What became of it? The metallic archaea? Clouds ahead! O kurna, tam. It's them. Mission Boss, are you okay? So the vocal cord parasites that have infected Mother Base, they're ethnic cleansers designed to silence those who don't fit into Skullface's worldview. We can't allow him to have such power. Go over the mission details and get going ASAP. Czy mamy w tym momencie misję 29, sobie ją wezmę przesłucham. Boss, you okay? There's an unusual mist in front of your chopper. It could be the same one as before. Cypher is trying to eliminate Code Talker, but we can't save the infected without him. Boss, whatever you do, bring Code Talker back alive. To pokojmy się na misję 29. Cypher chce zabić tego całego Code Talkera. I to w sumie będzie dosyć sympatyczna akcja, moi drodzy przyjaciele. Mamy też wóz do tego zamiaszczą. Troszeczkę będę musiał sobie nakombinować, jeśli chodzi o moje bronie. Będziemy potrzebować coś bardzo silnego. Tutaj w sumie bardziej mi pasowało jakiś ten. Jakąś bazukę zamiaszczą. Niby gram, ten jest potężniejszy od niej. Dobrze jest, jak jest, idziemy dalej. Powiem drugorzędne, to jeśli mam jakieś pistoleciki ze sprawy. Czy
pistolety takie bardziej maszynowe. Okej. To jeśli chodzi o jakieś jeszcze bronie, coś tutaj mamy, co mogłoby mnie wziąć jakoś zainteresować? Granaty. Dobrze, jestem, lecimy. Deploying. Epizod 29. Metale archeale. Archealiczne czy jakoś tak? It's them. Trzymaj się, będzie zajmiaszczą. Był jeden ze skursów. Przez okienko się patrzył. No i nasz Big Boss ma zawsze przewaloną sytuację. Are you okay? Kurwa, to co tu się stało z moim helikopterkiem? Kurczę, tutaj kłajd by mi się bardziej przydał, nie wiem po co ja pieska wziąłem sobie. Zawaliłem sytuację. It looks like you're surrounded by mist. The support chopper can't get close to your position right now. Czyli dookoła mamy mgłę i że ten helikopter się do nas nie może wziąć i zbliżyć. Kurczę, zawaliłem sytuację, powinien sobie wziąć quietnie pieska. Hurry! They are coming! Kurczę, oni są brzydcy. No to misję to ja w ogóle quiet potrzebuję. We are their quarry. So that Misty is their work. I'll descend in
Kurczę, już jest ze mną aż tak kiepsko. O, mnie kurczę trafił. Trzeba się chować za jakimiś różnymi rzeczami. No jest ze mną dosyć cienko, niesympatycznie, niemiło. Bym sobie w międzyczasie może wziął i quiet wezwał. Please select dispatch requested. Buddy departing area of operations. Enemy presence detected. Map has been updated. Można panią miejscówką. Okej, to jest piękne. Has been updated. Enemy presence. No i po kolei. No jest dosyć łatwiej. No szkurna, ej, bez imien... Nie bez imien, tylko snajków. Co ty kurczę odwaliśmy pod tymi? Snajku, uciekaj. That mist is clearing. Great work, boss. I'm coming in on another chopper. Get Code Talker to the LZ and wait there. No już tak źle nie było. Info has been updated. Ładnie mi się udało wziąć i wezwać. Ja się sobie wezmę i wysyłam te dwie rzeczy do naszej bazy. Ja z taką artylerią to było wszystko co ty zamiast. Co oni zrobili naszym zamiastczym gościem? Support helicopter has arrived. Tutaj mam te wszystkie jeszcze rzeczy, które mogłem wysłać z naszej bazy. To wiecie, no, wyzwałem sobie kłajdę, ale mogłem mi też lepszą snajperkę wziąć, dać. Nie tą, którą usypia. Co ja bym też mógł powalczyć z tymi naszymi normalnymi brońmi. Extraction arrived at Mother Base. Dobra, poproszę jakieś fajne oceny. Mission complete. Great work. Didok nas troszeczkę zdenerwował, bo go wzięliśmy i wyrzuciliśmy.
Skullface is no longer in Africa. The nuclear test was a success. Now they turned their knives on me. Satellites didn't read any test. Neither did seismometers. The detonation test took place 5 years ago in the southern Indian Ocean. The final test was the opposite, to prevent detonation. You mean? Skullface plans to sell nuclear weapons that he retains control of. It's not like hawking small arms to militias. Indeed. He plans to avoid detection by exporting minerals containing tiny amounts of uranium in the form of metallic archaea. Once on site, the metallic archaea enrich the uranium and weaponize it. Loaded onto all-terrain bipedal machines, they ensure any country, armed group, even the smallest terrorist cell, can become a nuclear power. Bipedal. So that's why they needed Huey. A nuke business to replace the arms business. And Skullface owns the market. The very atmosphere of nukes, anywhere and everywhere. Deterrence on all sides. So that's why he ran a non-detonation test. Yes. Another metallic archaea instantly overrides the criticality generator. It fails safe only he controls. Any such weapon can be deactivated whenever he chooses, regardless of who owns it or their intent to use it. Nukes. Controlled by a man, not a country. If they proliferate, conventional nukes lose all value. Political, military, and economic. The two superpowers become powerless. Mamy 2 kasety do odsłuchania. The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies Code Talker's research, the Parasite suit. Apparently, it can recreate some of the Skull's unusual abilities. But in order to use those abilities, it needs parasites. If you want to wear this suit, you're gonna need to get a hold of parasites by extracting skulls. Spoko, czyli w tym momencie mamy taki strój, bardzo podobny do tych właśnie kolesi, do tych czaszek. No i żeby go użyć, będę potrzebował parasytów. Żeby dostać te parasyty, no to muszę się wziąć i zająć tymi skulsami. Muszę je eksportować do naszej bazy. We need to stop the epidemic at Mother Base. About the pathogen spreading through Mother Base, what's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikango strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikango. So how do we keep them from becoming symptomatic? Use this. A type of Wolbachia, introduced to a sample of the parasite. A parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. You must cultivate more.
Thanks to Code Talker, we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections. We couldn't save those already symptomatic, but everyone who survived has been released from the quarantine platform. Skullface will pay for this. Kurczę, ile się tej rzeczy dzieje. Again with the truth serum? What are those legs made of? Titanium? All the way to the femur. Metallic archaea. Sahelanthropus. Where is it? What? We have to know before his plan is complete. Sahelanthropus is the final piece. What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life, as countries without nuclear arsenals line up for what Skullface is selling. Nuclear weapons proliferate overnight, and on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skullface is the world's greatest threat, and Zero's. The pieces are in place. All that remains is to unveil Sahelanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Okay, B-Zero. Sahelanthropus is beyond the Soviet base camp, in a lab built by the Soviet philosophers. That's what you're looking for. But I have no idea how he's controlling it. It wasn't designed to accommodate a human pilot. Kurna, ta doktorek wszystko wiedział, a nikt nie chciał im powiedzieć. No! No! Wait! We got word from Afghanistan. Everyone at the Soviet base camp's dead. No sign of fighting. Parasites. Skullface's men then headed north. The target is OKB-0. That's where he'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. Wipe him out.
Don't leave any trace of his existence. I'm gonna need backup on this one. You'll rendezvous on site. About Eli. No matter how many times we talk to him, he just won't listen. He sees everything in terms of victory or defeat and still won't accept that you beat him. We're gonna have to put him in his place. Again. If you don't mind, come back to Mother Base and go another round with him. No bo tutaj, Mission list updated. tutaj mamy kupę różnych misji, kasy do odsłuchania i wszystkiego. Please select a mission. Widzę, czy jest tam Skullface, to zrobimy sobie w kolejnym odcinku, tutaj mamy wszystko mniej więcej ogarnięte. Misje poboczne, mamy 16 nowych misji. Tutaj powalczyć sobie z LA-em, ale to też będziemy robić chyba w kolejnym odcinku. Tu mamy 12 kaset do odsłuchania, kurna, tam moi drodzy przyjaciele. Te poboczne misje sobie tam ludzi też wezmę i wyślę. Please select a mission. Kaski, te sprawy, wszystko mi się tutaj wzięło, kurczę, i odnowiło. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. Unit dispatched. No i kurczę, koleś mi się tutaj skończyło, tej grupy. A to ja w tym momencie jeszcze raz będę sobie brał, no i ogarniał to wszystko poza nagraniem, moi drodzy przyjaciele. Z kimś też sobie jeszcze raz będę przechodził, jakichś ludzi zdobywam. Ocenę S, jest. Gdzie co, wrócimy się może do bazy. Gdzie tam wezmę i przepukam. W międzyczasie sobie może jakąś kasetę też włączę. 12 już mam jakichś nagrań różnych. Ciekawe, ile tego wszystkiego jest. About the pathogen spreading through Mother Base. You've seen everything we've got on the outbreak. What's your opinion? Textbook symptoms of vocal cord parasite infestation. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain, meaning a breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. So our Kikongo-speaking staff are at risk. Quite so. He's right. All the victims do speak Kikongo. So they can survive if they just use another language. There's no guarantee. You're only dealing with the Kikongo strain. Other languages may be present. You well know he was teaching them languages from all over the world. The Devil's House. Zoya Badia Balloon. There is no way to know how many strains he has at his disposal. So how do we keep them from becoming symptomatic? You mentioned using microbes. Use this. A type of Wolbachia. Introduced to a sample of the parasite. Wolbachia? A parasitic bacteria that colonizes the parasites, turning male to female and preventing copulation. You must cultivate more.
What have you done with the infected bodies? Cremated to stop the spread of infection. But we did keep a few for study. Good. Take this sample, grind it to a pulp, and introduce it to the larvae now nesting in the dead. The Wolbachia will multiply rapidly within those larvae. They're soldiers, not some petri dish. Conventional cultivation methods will take too long. Extract the Wolbachia from those larvae and vaccinate your men. Kikongo speakers first. This is the fastest, surest way. No one is to speak a word of Kikongo until the Wolbachia are safely inside them. I will instruct your medical staff in detail on site. You have the appropriate facilities. Yes, but do not worry. Specify a project. I made a pact with your bit de Holone on the honor of the Dene. I speak no lies. keep an eye on him. Will do. Follow me. I'll take you to the medical team. Now, we must wait for the Wolbachia to multiply in the larvae. How is the disease transmitted? If it's carried by insects or rodents, then... There is no intermediate host. So... The vocal cord parasites lay their eggs in the larynx of the host. Most hatch and migrate to the lungs, but some are transported to the mouth through ciliary movement, mixing in with saliva. Saliva. Droplet transmission. Sneezing, coughing. Any food or water containing infected saliva. It would spread fast. Indeed. And when the larvae migrate to the lungs, symptoms can resemble the early stages of a cold, making it easy to infect others. Meaning a simple conversation would be enough to pass it on. Alright, so what happens after the larvae migrate to the lungs? It is as I said before. They mature by feeding on alveolar tissue. It is only then that noticeable symptoms appear in the host. And by that point, it's too late. He's infected everyone else. It's one hell of a weapon you've created. That is what Blag Anna wanted. Something that would spread easily. In truth, Select unit. he's not the reason. But we will discuss that another time. The Wolbachia have multiplied. We're preparing to extract them and begin vaccinating. But is this really the only way? Sure, it'll prevent infection, but the cost? You would rather remove their vocal cords? No. Tactical communication's the linchpin of what we do. What if we were to ban the use of Kikongo? Insufficient. First, there's no guarantee that only the Kikongo strain is here. Second, there is the matter of how the parasites lay their eggs. Before they can copulate, they must be exposed to the pronunciation of a specific language for a period of time, like a container filling with water. But the duration between when the container is full and when the copulation actually begins varies from case to case. In other words, even if the infected stop speaking as a countermeasure, it may already be too late. The only true solution is to prevent copulation through the Wolbachia, or by physically removing the affected tissue. Do any anti-parasitics work? It sounds as though you have already tried. Yeah. We tried every one there is, and nothing. I have yet to find a medicine that can remove the parasites. At best, it temporarily covers their ears. Why is that? Because the parasites are companions to us. To remove them inevitably harms the host. Companions? More than you think. And this is why the human immune system cannot eliminate them. No
Mieliśmy informacje na tych wszystkich parasytów, całej choroby i tak dalej. Tak więc, moi drodzy przyjaciele, problem został zażegnany. Teraz mogę sobie brać tutaj wszystkich żołnierzy, zbierać naszej bazy, misji i tak dalej, tym podobne. Sobie jeszcze sobie te misje wszystkie ganiał, jak najwięcej żołnierzy tutaj chciał sobie wziąć i zdobyć, żeby sobie tutaj te poziomy naszej bazy jak najwięcej wziąć, no i podnieść. Tutaj te foby bym sobie chciał też troszeczkę wymaksować już jak najwyżej, żeby to wszystko stało. No i w kolejnym odcinku weźmiemy i zajmiemy się już odcinkiem 30. Czy tam misją 30, nie wiem, chyba to będzie odcinek z Skullface'em i tam najprawdopodobniej będziemy mieli z nim walkę. Więc trzymajcie się, popiszcie jakieś komentarze. Dzięki wam za uwagę. Hejka, no i papa, moi drodzy przyjaciele.